C'est bon. Merci beaucoup. Bonjour déjà à tous et toutes, surtout pour ceux qui sont actuellement ici à Yaoundé au Cameroun. Comme vous le savez très bien, nous sommes dans la 12e journée de ce colloque international qui porte un sujet très important aujourd'hui dans cette histoire contemporaine, notamment sahélo-sahélienne. On parle depuis hier et jusqu'à la 18 sur la jeunesse, sur la paix et sur la sécurité, dans un colloque hybride entre le présentiel et aussi le distanciel. Aujourd'hui, ce panel que j'ai l'honneur de modérer porte le titre de Femmes bâtisseuses de paix, rôles et résistances au Sahel. Pour cette session, qui a comme ambition, encore une fois, de mettre en lumière le parcours inspirant de jeunes femmes qui, à travers des initiatives locales, transversales, s'impliquent activement dans la médiation des conflits, dans la prévention de violences basées sur le genre, dans la reconstruction des tissus communautaires. Nous comptons sur 4 intervenants. Folari Titilayo, qui normalement doit intervenir sur le Training for Inclusive Peace in Nigeria, une expérience en cas d'école sur le Nigeria. Gada Iderie, résilience des jeunes filles affectées par Boko Haram à l'extrême nord. Lanji aussi, Woko Awori, qui normalement doit également intervenir sur le retour d'expérience de réseau des femmes africaines leaders. Et finalement, nous comptons sur Aïssatou Souaïbou, qui va intervenir sur les femmes et les réponses face aux violences basées sur le genre de l'extrême nord de Cameroun. Bon, de 4 intervenants pour aujourd'hui, nous comptons sur la présence tout de suite de Madame Aïssatou Souaïbou. On va commencer par elle. Vu la difficulté, le challenge qui représente le virtuel actuellement, nous allons démarrer déjà avec notre première intervenante. Et par la suite, au fur et à mesure, en regardant un petit peu comment va se dérouler l'hybride, on continuerait à donner la parole aux autres. Pour l'instant, nous avons vraiment la chance, je peux me permettre de dire, de compter pour ce colloque international sur la présence d'Aïssatou Souaïbou. Il nous a expliqué tout ce qu'elle porte comme projet et comme action dans la société civile camerounaise. Et donc, Madame Aïssatou Souaïbou, sociologue, enseignante, chercheur à l'université de Yaoundé, dans la région de l'Adamawa au Cameroun. Elle est titulaire d'un doctorat en sociologie, spécialisée dans les dynamiques des genres, l'éducation des jeunes filles et les réponses sociales à la violence. D'ailleurs, actuellement, elle est coordinatrice d'une très importante plateforme d'accompagnement des victimes de violences basée sur le genre de la région de l'extrême nord du Cameroun. Nous sommes, comme vous le savez très bien, particulièrement exposés au conflit et à l'insécurité. Et donc, elle nous a expliqué tout à l'heure aussi que depuis décembre 2024, elle assume également la fonction de présidente exécutive de l'Alliance ou des alliances féministes en pluriel pour la recherche et le développement au Cameroun. J'imagine toute une structure qui vise à promouvoir une recherche engagée et inclusive en lien avec les besoins des communautés. Donc, son intervention aujourd'hui intitulée les femmes et les réponses face aux violences basées sur le genre dans l'extrême nord du Cameroun nous apportera un éclairage essentiel sur les stratégies d'adaptation, de résistance et tout ce qu'elle porte. Je vous remercie vivement, Madame Aïssatou Souaïbou, votre présence. Vous avez la parole. Je dirais 10 minutes, mais voyons la situation. Prenez-vous 20 minutes si vous le considérez opportune. D'accord? Et on est très heureux et très honoré de vous avoir. À vous la parole, Madame Aïssatou. Merci pour la parole donnée. Je suis également très honorée et nous commencerons par remercier les organisateurs pour nous avoir associés au débat, à ce débat vraiment qui aborde une problématique qui traverse nos foyers, nos communautés, nos institutions, celle des violences. Si vous permettez, j'aimerais un peu apporter quelques modifications par rapport à ce que vous avez dit. Je suis plutôt la coordonnatrice de la plateforme dont je suis la coordonnatrice
est logé plutôt dans la région de la Damawa et non dans l'extrême nord. Oui, c'est plutôt dans la région de la Damawa et au niveau de l'ONG à Prosperen. OK. Notre thématique porte sur les femmes et les réponses face aux violences basées sur le genre dans la région de l'extrême nord du Cameroun. C'est la thématique qui nous a été proposée, mais nous avons suggéré réorienter le contexte, la région, parce que nous sommes spécialisés plutôt dans la région de la Damawa. Dans la région de l'extrême nord, la spécialiste, c'est Madame Aïssatou Doumara de l'ALVF, avec qui nous collaborons au niveau du réseau national, international que nous envisageons mettre en place. Donc, ma présentation portera particulièrement sur la région de la Damawa. Et nous, merci. Je ne sais pas si vous avez convenance. C'est la région que nous maîtrisons. J'ai pas de retour. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, bonjour Aïssatou, encore une fois. Évidemment, on vous reçoit très bien, on vous entend très très bien et c'est très bien le détail sur lequel vous êtes penché à ce moment-là. Effectivement, vous allez apporter notamment l'expérience dans la région de la Damawa. Merci beaucoup. Hein. Ok, merci. Donc, le thème portera donc sur les réponses, les femmes et les réponses face aux violences basées sur le genre dans la région de la Damawa, au Cameroun. OK. C'est avec beaucoup de plaisir que nous abordons dans cette thématique qui traverse nos foyers, nos communautés, nos institutions, celle des violences faites aux femmes. Ces violences, bien que parfois silencieuses, constituent vraiment une entrave majeure à l'épanouissement de la femme, à l'égalité de genre et au développement de notre société camerounaise. Nous commencerons par faire un état de lieu sur les types de violences observées dans la région. Ensuite, nous présenterons les effets de ces violences sur les femmes et sur la société. Troisième point, nous présenterons donc les stratégies de résilience, les réponses de ces femmes face aux violences et nous finirons par quelques suggestions de perspectives. Bon, au niveau de l'état de lieu du diagnostic des violences basées sur le genre au niveau du Cameroun en général, s'exprime sur plusieurs formes. Nous avons des violences physiques qui se matérialisent, se manifestent par des coups, des blessures, des physiques infligées dans les foyers. Nous avons les violences sexuelles, qui sont les viols, les harcèlements, les mariages précoces, les mutilations génitales. Nous avons comme autre type de violence les violences économiques, c'est-à-dire la privation d'exercer une activité génératrice de revenus. Et parmi ces violences, le constat dans la région, c'est que la violence vraiment la plus, si on peut dire, dramatique, la plus pénible, c'est la violence psychologique. Parce que cette violence-là, c'est presque tout le monde qui est victime. Ces violences, bien qu'invisibles pour certains, laissent vraiment des cicatrices profondes, non seulement sur les victimes, mais aussi sur le tissu social tout entier. Et au niveau des effets de ces différents types de violences, nous avons au niveau individuel une perte d'estime de soi, entraînant donc des troubles psychologiques tels que la dépression, l'anxiété. Nous avons également au niveau de chaque famille, dans des foyers fragilisés,
où les enfants souvent sont témoins des violences, reproduisent aussi avec l'âge cette violence-là. Au niveau de la société, nous avons une perte du potentiel humain, car chaque femme brisée par les violences est une perte pour notre nation. Nous avons également, au niveau de la société, comme effet une entrave au développement économique et social, car les inégalités fondées sur le genre empêchent une participation équitable des femmes au progrès collectif. Bon, comme stratégie de réponse face aux violences dans la région de la Damawa principalement, nous avons mis en place au niveau de l'ONG Prosperen depuis 2020 une plateforme multi-acteurs structurée au niveau de l'ONG par une coordination générale dont moi j'assure. Comme membre, nous avons la délégation de la promotion de la femme et de la famille, qui est l'institution principale en domaine de promotion et de protection des droits des femmes. Nous avons également, comme d'autres acteurs, les institutions chargées de la justice. Nous avons les organisations de la société civile et nous avons identifié dans la région toutes les organisations de la société civile qui militent pour la promotion et la protection des droits des femmes, en l'instar de AFADA, APRODAFIM, AJVN. Et au niveau des acteurs étatiques, nous avons identifié des points focaux, des acteurs avec qui nous pouvons collaborer. Et l'objectif, en fait, de mettre en place cette plateforme-là, c'est de pouvoir travailler en synergie parce que nous avons des compétences différentes. Qu'est-ce que nous faisons au niveau de cette plateforme, au niveau de l'ONG à Prosperen? C'est la plainte qui déclenche le processus. Et dans la région, également, les pesanteurs socioculturels vraiment ne militent pas vraiment en notre faveur parce que les femmes sont dans la plupart repliées, elles se replient sur elles-mêmes, elles souffrent en silence, elles n'arrivent pas à extérioriser la violence. Du coup, il fallait développer à se plaindre parce que pour pouvoir agir, nous, au niveau de l'ONG, il faut qu'on reçoive la plainte. C'est la plainte qui déclenche le processus. Dès que nous recevons la plainte, qu'est-ce que nous faisons? Nous documentons, nous écoutons la victime, nous documentons, nous présentons les différentes réponses qu'elle pourra bénéficier face au cas. Et nous respectons toujours la volonté de la victime. Lorsque la victime sollicite la résolution à l'amiable, ce que nous faisons au niveau communautaire, nous avons également un comité de veille et de dénonciation que nous avons mis en place. Nous collaborons donc avec d'abord au niveau communautaire les autorités traditionnelles et religieuses, et c'est en plus des autorités traditionnelles et religieuses, nous convions à l'assise le ministère de la promotion de la femme et de la famille et le ministère des Affaires sociales. Ça, c'est pour ce qui est de la résolution à l'amiable des conflits. Lorsque la victime sollicite plutôt intenter un procès contre le bourreau, ce que nous faisons, nous élargissons un peu le cadre de concertation. En plus des organisations de la société civile, des autorités traditionnelles religieuses, nous convions donc à l'assise les forces de défense et de sécurité. Parce qu'au niveau de la gendarmerie, du commissariat central, au niveau du parquet, nous avons également des points focaux. Parce que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous n'avons pas qualité, en fait, pour faire la répression, la conciliation, la résolution à l'amiable. Ce que nous faisons, donc, lorsque la victime, nous avons dit tantôt, nous sollicite, donc intenter un procès, nous l'accompagnons à la rédaction de la plainte et
nous effectuons donc un suivi durant tout le processus de la gestion de son cas. Et lorsque nous faisons face à un cas de violence physique, ce que nous faisons, nous l'accompagnons au niveau des structures sanitaires, parce qu'au niveau du ministère de la Santé, nous avons Oui, merci beaucoup. On attend un petit peu juste que Madame Aïssatou continue avec sa dissertation, sa communication, et nous pensons qu'elle a de soucis de connexion tout de suite. Donc, je me permettrai de prendre juste rapidement les éléments qu'elle était en train de véhiculer dans ce panel qui est focalisé, comme nous expliquons, sur les femmes et les réponses face aux violences. Justement, notre collègue sociologue et professeur Aïssatou, elle était en train de nous expliquer l'état des lieux des formes de violence rencontrées. Ce qui est intéressant dans ce parcours de cette sociologue, c'est justement ce qu'on disait hier lors de la conférence, nous travaillons sur la recherche-action. La recherche-action, c'est justement ce qu'elle fait à travers même aussi sa plateforme, comment elle ne fait pas que de la recherche, sinon qu'elle fait de l'action sur le terrain en accompagnant des femmes victimes des différentes formes de violence. Et donc, elle disait qu'à travers toute la recherche qu'elle fait avec son équipe, elle a rencontré plusieurs formes de violence, ainsi que la violence physique, lorsqu'il s'agit des blessures, des agressions domestiques, violences sexuelles, viol, harcèlement et mutilation génitale. Elle parlait également de violences économiques, lorsqu'il y a une privation de droit au travail, par exemple, et surtout, elle a bien marqué la quatrième type de violence qu'elle rencontre dans les terrains avec son équipe, des violences psychologiques, identifiées comme les plus profondes et destructrices. Pardon. J'étais impactée aussi lorsque elle a dit qu'une femme victime de violences, c'est le résultat d'une perte. Non, une femme qui est violentée, qui souffre de la violence, c'est une femme qui en a perdu. Ça, c'était très important, c'est elle a marqué, non? Et donc, elle a beaucoup aussi insisté sur ces femmes qui, lorsqu'on parle d'une femme qui est perdue, dans le sens que une femme qui vit la violence, c'est une perte d'estime de soi, c'est des traumatismes durables, c'est aussi l'impact sur les enfants qui sont témoins de ces actes-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle parlait d'une femme qui souffre la violence, c'est la perte d'une femme. Et donc, ça veut dire que c'est une perte aussi, si j'ai bien compris, de potentiel collectif pour les sociétés camerounaises. Non, bon, elle était en train aussi de partager avec nous les différentes stratégies de résilience mises en place, les actions de terrain portées par les femmes elles-mêmes. Et ça, c'est très important lorsqu'on parle aussi de l'action, de la recherche-action, parce qu'on parle justement de comment nous, en tant que citoyens, nous, en tant que société, nous devons aussi assumer la responsabilité de l'action publique. On n'attend pas les acteurs étatiques, sinon nous-mêmes, on doit porter notre responsabilité et notre rôle dans l'action publique. Et donc là, elle est en train justement de développer les actions de terrain portées par les femmes elles-mêmes, ainsi que des suggestions concrètes pour renforcer les politiques publiques et les mécanismes communautaires dans la lutte contre ces violences. Nous remercions vivement sa participation. Malheureusement, pour l'instant, on ne l'a pas pu encore récupérer à notre collègue Aïssatou, mais encore une fois, on remercie vivement pour sa présence parmi nous aujourd'hui et pour son engagement constant en faveur de l'égalité et de la dignité. Maintenant, on va continuer ce panel sur femmes et aussi violence, justement avec une autre collègue, que je pense qu'elle est de transit vers quelque part, si j'ai bien compris. So she's going to intervene now in English.
It's very interesting today to welcome as well in this conversation. We account on Langioko Aori, that is, who joins us from the Center for Global Africa. If I don't if I remember well, she's based in the United States. She's a key member of the African Women Leaders Network, that is. Probably I can imagine Lanji will offer us a broader Pan-African perspective on women's leadership and peace building with a particular focus on the experiences shared within this network, no? So her intervention will help us bridge local realities like those in Cameroon with the continental effort to strengthen feminist solidarity, inclusive governance, and sustainable peace. So, Lanji, we are very happy to have you with us today. The floor is yours. Thank you very much. I'm very honored and happy to be here today. I will share my screen shortly, but I first wanted to begin by saying thank you and giving a brief background of my work. My name is Lanji Okwawori. I work as a managing partner at entity, a legal bureau called Crevin Mulia, where we work on gendered crimes, and we use innovation and technology to help the judiciary and survivors of violence in Kenya access justice. I am based in the US, but the company is based in Kenya. Today, I will be here in two capacities under the Center for Global Africa and also as a founding steering committee member of Aulin Diaspora. Allow me to share my screen and share some of the work that we'll be presenting today. Okay. Okay. I hope it's coming on. Has it come on? No. So we're going to be patient just because we're going to take time. We know the difficulty for everyone here. High rate colloquium is a really challenge, I tell you all the time. We're going to take just 1 minute more. We're going to see if it's going to be Okay. projected. Let me see if it will. Okay. Entire screen. Okay, there we are. Okay, I hope you get to see my screen. Very good. Okay, Fantastic. thank you. That's wonderful. So I will be presenting on behalf of the Center for Global Africa and Aulin Diaspora. And the Center for Global Africa is a 6-region and Pan-African HBCU academic think tank, and they engage in various aspects and topics, including Africa's food security, education, trade and development, health, innovation hubs, agriculture, and different aspects based on development within Africa. One of the biggest reasons behind why CGA is part of this conversation today is because they recognize that sustainable development cannot thrive in environments plagued by conflict. And peace building is very important in effective governance to ensure this development. And it's one of the 3 pillars critical towards CGA's mission. By addressing the root cause of violence and fostering harmonious coexistence, CGA is ensure the full potential towards development and prosperity. As I mentioned, additionally, I am a founding steering committee member of the African Women Leaders Network, Diaspora, which was launched as a backdrop of the Aulin in the UN headquarters in New York in June 2017 under the auspice of the African Union Commission and the United Nations through the Office of the AU Special Envoy on Women, Peace and Security and UN Women. The African Women Leaders Network was launched on 13th March 2004, which is just last year. So our scope within the topic is on the backdrop of the General Aulin, which has been launched earlier since 2017.
These are some of the steering committee members working on different aspects towards key issues of African women in the diaspora and African women back in the homeland in Africa. Our key pillars are agriculture, governance, youth, finance, peace and security, and social mobilization. And today I will be focusing on peace and security. As I mentioned earlier, my work is on gender justice. I'm a lawyer by profession. And one of the aspects that I have seen through the work with Aulin and the Center for Global Africa on women peace builders is an aspect that I'm very passionate about, sexual and gender-based violence, which has always been used as a tool and a weapon during political anarchy or any other issues that we have. And one of the key topics we wanted to bring out today was women peace builders, especially in the grassroots level, their leadership in preventing and addressing gender-based violence. And two key questions we wanted to ask today is, what is a transformative role of women in grassroots levels in preventing and addressing gender-based violence? And how do we empower women to heal from trauma and rebuild resilience in communities after such occurrences? A small background would be just similar to what I said, is that gender-based violence is systemically used as a weapon of war and also for political revenge in different areas of conflict. Women at the community level are the first responders, providing immediate support to survivors. They offer safe spaces, they offer counseling and other essential resources immediately right after a perpetrator has violated a woman during conflict. The perpetrators purposefully instilled intimidation, psychological fear in local populations, and they dehumanize women and girls verbally and physically. A lot of countries have been unprepared or unable, in some cases, to provide victims and survivors sufficient support. And that's where women rights organizations and women in the grassroots levels come in, because they play such an important role in ensuring that they're filling these critical gaps of services, particularly in the health sector. Sexual violence and conflict is a political issue, and it creates an undue burden on civil society to respond to these realities on the ground without any political support. A few case studies here and there are aspects in Mali where women have created safe spaces for GBV survivors. In Niger, where there's community-led education on SGBV through the Sahel Women's Platform. And these campaigns have led to education about the harmful effects and implemented community dialogue. Another aspect which we looked into heavily was in Chad on legal aid and advocacy for GBV victims, which is always thought to be far-fetched because in the instance of war and within refugee camps and certain aspects, it seems very impossible to receive some of these aids, such as legal aid and advocacy. An interesting aspect has also been religious and cultural engagements on GBV. One of them being the Network for Women for Peace and Security in the Sahel, where organized the workshops with some of the imams and other religious leaders to reinterpret religious texts that are often misused to justify various aspects of gender violence. Aulin is, what, as mentioned earlier, is under the office of the UN Special Envoy on Women, Peace and Security. And therefore, there have been various aspects and various events which have touched on this across Africa and within the US, because we believe that women peace builders address GBV as at the forefront through innovation and through culturally sensitive approaches, because they bridge the gap between what the women in the grassroots can do and what big institutions can do to support. Their work emphasizes prevention and is often survivor-centered care, because they're the first respondents and they know exactly what the survivor would require at that point. Some of the events have been the first intergenerational retreat in Nairobi, the Young Women Leaders Roundtable in Zimbabwe,
the Aulin Women Leaders Forum in Addis Ababa, the Intergenerational Retreat in Congo. There's the 6th International Leadership Retreat in Liberia, the Aulin Solidarity Mission in Kenya, and one of our side events in New York. So this just gives you a broad aspect of how much work and dialogue and conversations that Aulin engages in to ensure that what we're discussing is also highlighting issues that are happening on the ground and amplifying the voices of the grassroots women, the women in the grassroots, and the important work they're doing in the prevention and addressing GBV during war. Through all this, it's a lot to discuss, and there's various aspects on people questioning what should be done and what can be done. And one thing we always believe in is policy advocacy, ensuring grassroots voices are included in national GBV strategies or conversations, because more often than not, the women in the grassroots who are working the hardest and helping in these situations are often left out in the conversations on strategy. A big aspect would also be training, capacity building, and training women in mediation, advocacy, and resource mobilization, which is very important, because what breaks our heart is that the women in the grassroots level do such an important job, but are the least funded and obviously very overlooked, and their role is not seen as important as it is. Collaboration is a very important key aspect in connecting grassroots initiatives with global organizations for support and visibility. And visibility also goes hand in hand with amplifying these voices by creating platforms to amplify voices of survivors and the women in the grassroots levels to shape policies and practices. And that is something that Aulin has been doing very diligently by going to the grassroots and speaking to the women and understanding the situations and creating frameworks and creating partnerships to try to support them in the best way possible. Another aspect is resilience, strengthening community resilience by fostering partnerships that prioritize local solutions to GBV. And when we say local solutions, we mean solutions that are tailor-made towards each geographical, geopolitical region, because I think each region has its own specific, very distinct issues when it comes to war and gender-based violence and how it's perpetrated and how it manifests. And it's very important to have local solutions. It's something that we sensitize quite often on local solutions and not using generic solutions that may be practical but may not work in certain regions. And lastly, and one of the most important is, as we said, because this is something that is often overlooked, it's therefore underfunded. And I think investing in women's leadership generally is very important to equip women with the right tools and just the right knowledge to fill any knowledge gaps or any new capacity building on resource mobilization, to help them know how to lead effectively and have better solutions to some of the issues that affect them. And with this being said, I think for lasting impact, the way forward must focus on empowering women peace builders with resources, recognition, and platforms to lead transformative efforts against GBV and foster sustainable peace. It's a very quick presentation. I hope we've managed to get our point across and share some of the work that is being done on the ground by Aulin Diaspora and the Center for Global Africa. We have our contacts right here in case of any questions or any follow-ups on some of the work that we've been doing. Throughout the year, we'll be continuing some of our work, especially in September during UNGA 80. We want to continue discussing youth peace and security and women peace and security, because those are the heart of our Aulin Diaspora. And that's what propagates the Center for Global Africa. Thank you very much. And I think I'll hand it back over to you in case of any questions.
prevent conflict, not only relating to the production of violence within the woman. No, it means in some communities, in some regions that are completely exposed to the violence, where the military interventions, they are not resolving anything right now. They are producing more insecurity. That is why yesterday, for example, Lange, the day we were talking about how it is important, it's crucial, the role of women in mediation and conflict resolution. And we had experiences in Africa, in the south of Senegal, for example, in Casamance, or in other spaces, in other territories, where we saw the importance again of the woman inside of the agenda, no, and how the woman has to has a role in public action, no, in public action. So really, it's very interesting how you as well, no, you are asking about how women must be placed at the center of public action and peace agendas, not as a passive only victim, no, but as an active agent of change, leadership, and resilience. You show us in your presentation how the diaspora and how your network is contributing in this resilience, in this leadership. I think it's really very interesting, very rich as a project, as a network. And you mentioned as well how the Center for Global Africa recognize that the sustainable development in Africa is not possible at all without the leadership and engagement of women, especially again those within the diaspora. So it is interesting to approach the diaspora in governance, in peace and security, in gender, in agriculture, in many domains, no, in many sectors. But you mentioned your intervention is today, if I understood well, in some field like Mali, Niger, and Chad. No, you are working with women that are suffering sexual violence, for example, how the sexual violence, used as a weapon of war. You mentioned that is very common today. It's not only in Africa, in Middle East, we are witnessing that as well, no? But you mentioned how you are organizing, or you organized in the past, the workshop with religious leadership, with the religious leadership, if I understood well, or with the religious leaders, no? Yes, yes. So those are case studies of other countries and organizations within the Sahel that have done that. But with our examples were within the events. Yes, probably. I don't know if you can give Explain us it. more outcomes of these initiatives, okay, that Yes. include the religious leader. For me, it is very interesting how they have the input in relating to your workshop, in relating to woman, and the sensibility in relating again to the violence or production of violence against woman, how the woman has to have a role inside of the community, because in North of Africa, for example, we have a collision between religious leaders sometimes and the role of woman, because woman has not to have this kind of roles, but it's Yes. not the same. So that is why it is interesting for our Very colloquial. interesting. Yes, your outcomes of this initiative. You can give us something. Yeah. So within that one, I'm not sure of the exact outcomes, but I can give you an example of one in Kenya, Okay. in northern Kenya, where there's been conflict for a while. And one of the aspects that they took on was under our judiciary academy and some of the CSOs, where they would speak to the Qadis and the religious leaders, the Qadis, who are the judicial officers for the Islamic community in Kenya, and then with the imams, and they tried to paint the picture of what it is, what the violence is, the SGBV, the gender violence. And in this specific position, it also covered a lot on physical violence towards within the area, and trying to show that the aspects of this violence, how it's perpetrated and whatnot, that some of
the misinterpretation within the scriptures and aspects such as those. In terms of outcomes, I would say it helped soften, I don't have a better word, but soften the hearts of the religious leaders and the Qadis, because now they were able to see it from the perspective of the Islamic ladies who went to present this with the CSOs, and that has really helped, because the Qadis are now, even in other cases within the Sharia law, they're now getting a bit more open to listening to communities. And I have trained Qadis in Kenya based on sexual and gender-based violence and how these cases are handled because of some of the leniency. And I think these dialogues, when it comes from women, it's very difficult for them to listen to you. It took about 2 years for me to be allowed to do the training. And we ended up training 150 Qadis. No, sorry, 55 Qadis with 100 magistrates. So for those people who don't understand, the Qadis is the Islamic judge, no? Judge. Magistrates, and yeah, it's like the probably judge. Yes. People who don't know exactly what do you mean. Yes. So under Crevit Mulia, and in Kenya, the judiciary, to train, you have to go under the Kenya Judiciary Academy. And through this aspect, you get to learn that because of culture, even as a woman, to be in that room speaking on those things is almost a gift, helping them understand the plight of women was almost a gift that we got that 1 hour to train on some of these aspects. And so in terms of outcomes, I would say, like any capacity building, the ripple effect has been seeing a bit more empathetic judgments based on these cases. So we have a case of a study in the north of Kenya where some religious authorities are now more willing to listen, no? And willing to listen. Islamic judges in particular have begun to engage in more gender-sensitive interpretations of the law. Yeah. No? Yes, and they're willing to listen to women, which is a big deal. I think it is interesting just to use the Kenya case for other scenarios. In the case of Sahel region, where we are focused today in this conference, no? Mm-hmm. Because even if the woman is fundamental, has a really role important in our communities in the center of Mali, Masina, for example, in the south. The woman is very, very present in the mediation of resolution of conflict, but I have never seen really the dialogue between woman and the religious leaders. I don't know exactly accept, to dialogue together and to incorporate in their narrative the claims of women today. I'm not sure, but it's interesting to take this information, to take this of the case of a study, to extrapolate in other scenario, and it is interesting for us to share your conclusions about this experience, if you don't mind. And the other question, very quick, because we are talking about the diaspora, even this network is built, is burned in the diaspora. So probably, I don't know if the perception is changing between the local woman and the woman outside of Africa. I don't know how the woman in Africa perceive you as a network, no? Because that is interesting as well, used to how we can account on you as a diaspora, how we need the diaspora in our field, how we need as well to fight against the prejudice, no? Because the diaspora is fundamental today for our continent. So I don't know what kind of message can you vehiculate for us between the perception of a local woman relating to the woman of the diaspora in this type of field. That's a very good question and a very profound one, because there's a disconnect between it with the diaspora woman, and then so I happen to be blessed to have both experiences, that I came to the diaspora later in life, but there's a disconnect, because when you go to the grassroots level, it's often seen that the diaspora woman does not understand the grassroots levels, because obviously you're living abroad, you're in a little bubble. And so a lot of the solutions, and that's why we speak on geopolitical
the local solutions have to be based on that geopolitical area, because if someone in New York is giving you solutions on gender-based violence, it will be out of touch compared to what is on the ground. For example, on this end, you will speak on sexual assault kit and blah blah blah, and then if you go to the ground, there are no sexual assault kits, so it's a very big gap. And I'm very glad you've raised it, because it's one of the things our Lin diaspora has been trying to link and to even sensitize, that there is a difference and there's that perception, and it varies from who you're speaking to, because the sad truth is that not everyone within the diaspora is going to understand the local context of issues, which is why we often don't look at ourselves as the savior to these solutions. We seek the solutions from the ground, from the local context, because it can often go where the thought leaders in the diaspora may think that they know, and those solutions may be harmful to our communities back on the ground. So I think it's a very profound question, because there is a perception of that little, sorry, I said it earlier, that there's some slight desensitization on certain aspects, if that's a harsh word, but that is a perception. And to continue changing that perception for a paradigm shift, we have to keep being on the ground. We have to now, that's why our Lin diaspora does not focus on the events in the diaspora. From Yes, the it's list inside of shared, Africa. Yes, from the from list, the diaspora, but yes, acting inside of Africa. No, that yes, is the point. that's No, the only way to learn the context of these issues. yes. Yeah. So, Lanji, thank you very much for your contribution. It was very interesting as well, because we don't know your network. So, thank you to share with us your Thank you. work and as well the initiatives you are carrying on inside of these big organizations. So, thank you to offer us the broader Pan-African perspective on women's leadership and peace Thank you. building. Thank you really very much. I hope to be together in the future. Again, Thank thank you. you very, very much. And I think we are going now to transit to French language very quick again. I'm so Okay. sorry, because Thank you. if Okay. I see very well, j'ai vu que on avait Aïssatou. J'avais Aïssatou en face de moi. Mais je pense qu'on l'a perdu aussi, Lanji. Donc, I thought we had Aïssatou with us, but suddenly she disappeared again. So I don't know if it is going to be possible to recover her in the next minute. I'm not sure. If not, probably according to my team in Yaoundé, because we are in Yaoundé in this moment in Cameroon, probably we are going to try to close this panel with two contributions, very, very important today. How, again, some organizations, they are intervening and working very, very hard to put women in the center of the agenda in the public actions related to violence. For example, how you are carrying out the importance, again, dialogue between the crucial actors today, religious actors. And in another side, à notre côté, nous avons vu le cas d'étude de notre sociologue et professeur Aïssatou Souaïbou, qui nous a fait aussi une importante contribution. Malheureusement, on n'a pas pu finir avec les stratégies sur lesquelles elle travaille justement pour faire face à cet état des lieux qu'il a bien écrit sur les violences physiques, sexuelles, économiques et psychologiques, et notamment, encore une fois, des stratégies de résilience qu'ils ont mises en place, des actions de terrain qui sont portées par les femmes elles-mêmes. Mais on attend de résultats à travers un papier que j'espère qu'elle pourra nous faire pour les actes de colloque de cette rencontre, et sur stratégies, sur les suggestions justement qui nous aidera à penser, à renforcer les politiques publiques et les mécanismes communautaires dans la lutte contre ces violences. Thank you very much, you both, for your contributions. Merci beaucoup, Aïssa, toi aussi. Thank you very much for those people who are there
behind of l'écran, okay, in virtual way. And thank you to the organization, to the organisators, les organisateurs de ce colloque. Merci beaucoup. Thank you very much, everyone. So we continue the day in peace, security, and the youth. Sécurité, paix et notre jeunesse. Merci beaucoup.